بسم الله الرحمن الرحیم. هم ادامه لکچر نومی ما بخش دومش. خب کسبه که ما تالی کل کارهای خود راوت منیجمنت و چیزهای خود توسط هم یک فایل web.php میکردیم and this is not a good way. بخاطر چون آسان است بیسیک است. من اینجا بعضی از کارها رو براتون نشان دادم but we mostly don't do it here. با اینجا ما اپلیکیشن لاجیک خود کریت نمی کنیم. ما موستلی اینجا به خاطر هر راوت جدا جدا به اصطلاح کال بک فانکشن نمی گیریم. به خاطر از این که اگر اینجا ما در web.php اپلیکیشن لاجیک خود بزنس لاجیک خود کریت کنیم و برای هر راوت جدا فانکشن و چیزا بگیریم then imagine this file. شما فکر کنید که فایل ما چقدر دور و دراز میشه. در یک وب پیج چقدر لینک ها می باشن، چند تا راوت ها ممکن هستند که باشن و اگر کلی موضوع رو ما در یک پیج هندل میکنیم and we are including our logic here. یک قسم ما هر فانکشن با 500 50 40 لاین کلان میکنیم تا که لاجیک خود کریت کنیم then این فایل ما باز همون کار پیش PHP ما میشه که یک فایل ما 1500 لاین کد داشته می باشن. we are missing things. چیزا از ما گم میشه. راوت ها properly manage نمیشن. باز ما مجبور هستیم که پشت یک راوت تا بالا ببریم و او را بپالیم. So what is a better way? خوب طریقه چی است؟ A better way is that we do not include our application logic inside the route file. یک route file ما web.php اینجا ما این چیزا را نمی کنیم. If you remember وقتی که من VC را تشریح میکردم من میگفتم که ما application logic یا business logic خود در controller فایل ها نگاه میداریم. برای ما controller فایل ها جور میکنیم and those are the files that needs to be referred when a route is requested. یعنی که وقتی که یک راوت ریکوست میشه اینجا شما ببینین هیچ کنترلر رو ما اینکلود نکردیم. ما دایرکتلی در web.php او را هندل کردیم. یعنی راوت اکسس میشه چی باید شوه؟ اگر about راوت اکسس میشه چی ویو ریترن شوه؟ فور ایگزامپل اگر کانتکت راوت اکسس میشه کدام ولیو ریترن شوه؟ اگر سرویسز راوت اکسس میشه چی ولیو ها جنریت شوند و بعداً روان شوند با سرویسز ویو. So everything is managed here. And as I said این کار اگر ما همه قسم ادامه بدیم و وبسایت و وب پیج خود پیش برده بریم اپلیکیشن خود پیش ببریم باز این web.php فایل ما یک فایل مسی جور میشه and we do not want to make messy files, huge files here. از این خاطر ما میخوایم که کنترلر فایل را داشته باشیم و اپلیکیشن لاجیک خود راوت منیجمنت خود و کارا را در کنترلر بکنیم. این راوت فایل ما که از web.php ای فقط باید معرفی کنه. یک راوت را با یک کنترلر معرفی کنه. It works as an intermediate file or به اصطلاح یک انترپرتر واری است که ای فقط منیج میکنه که کدام راوت را باید کدام کنترلر هندل کنه. ای باید ای کار کنه نه که کانتنت ما را جنریت کنه و کد دور و دراز کنه. So to do that ما کنترلر را جور میکنیم. کنترلر را در کجا می باشن؟ کنترلر را اینجا در فولدر اپ در داخل HTTP در داخل کنترلرز اینجا کنترلر را می باشن. اینجا یک بیس کنترلر already برای ما جور است به نام controller.php. اگر باز کنین you will see this. درست است. controller class ماست which is extended from the base controller which contains everything about the controllers. کلی چیزا درباره کنترلر ها در بیس کنترلر ما دیفاین است and we are just using it. درست است. خب این کنترلر ما زیاد استفاده نمی کنیم but we are creating our own controllers and we extend those controllers from this controller. خب اگر بخوایم که یک کنترلر را جور کنیم first of all what is a controller. اگر شما با مو ویدیو MVC تان یک بار باز دیگه مراجعه کنین I have explained it که کنترلر فایل های ما فایل های PHP ما می باشه which contains our application logic and our business logic. این فایل های هستند جایی است که ما اصل PHP لاجیک خود نوشته می کنیم. این فایل های هستند که دیساید میکنن که فرضاً یک ویو چی باید داشته باشه کنتنت جنریت میکنه با دیتابیس اینتراکشن میکنه everything that our application has to do has to be inside the controller files. کنترلر که ما جور میکنیم فور ایگزامپل ما میخوایم که یک پیج کنترلر را جور کنم. اینجا مختلف پیج ریکوست ها میشه برای about پیج برای کانتکت پیج برای سرویسز پیج and many more. ما میخوایم که یک کنترلر باشه که کل راوت ها را منیج کرده بتونه view ریترن کرده بتونه کنتنت برای یک ویو جنریت کرده بتونه. So to create a controller ما دو طریقه داریم. یکی که ما منولی کار بکنیم. منوال کس میکنیم که اینجا ما میایم در کنترلرز رایت کلیک میکنم یک نیو فایل میگیرم
درست است و اینجا برای فایل ما کد بیسیک کنترلر یا نوشته میکنم و یا کپی میکنم. از کجا کپی اگر میخواین بکنین اینجا بیاین شما در بیسیکس و در بخش کنترلر بیاین. اینجا بیسیک کنترلر تمپلیت already برای ما جور شده است. that is this one. for example این کد ما کپی میکنم از اینجا و این نو فایل که ساختیم دیگه پیست میکنم. درست است. این کلی چیزها رو ما اینجا دیلیت میکنم. I do not need them. درست است. این مدل استفاده کرده یم دیلیت میکنم. I do not need this. و این فایل خود سیو میکنم. اینجا ببینید در همین کنترلر فولدر already ما در اپ در HTTP در کنترلر. for example ما برش نام میتونم به نام pages controller.php. درست است. چی نام برش دادم؟ pages controller. آلی نام کلاس هم باید چی باشه؟ pages controller. pages controller. And now inside here I can create any method. اینجا ببینید یک سیمپل کلاس است. کلاس PHP را که ما در object oriented PHP خواندیم. درست است. این چی است؟ نیم اسپیس. نیم اسپیس یعنی کی فایل ما در کجا قرار داره؟ در apps، در HTTP، در controllers. If you see this apps folder inside here HTTP folder inside here controllers folder and I have this page. Which is using app HTTP controller چون این کلاس ما extend کرده این controller کلاس ما را. It means it's inheriting. درست است. و این در کجاست؟ در این پاد وجود داره. ما این را معرفی کردیم. درست است. اینی فایل گفتیم. Other than that, it's just a simple class which has inherited a controller class and we have successfully created a controller. یک طریقه جور کردن کنترلر است که ما منولی قسم که PHP کلاس را جور میکنیم یک کنترلر را جور میکنیم. But we mostly don't do this. ما به خاطر جور کردن فایل ها و جور کردن کنترلر ها و anything در لاراول artisan command ها داریم which is a professional way and efficient way of doing things که مختلف چیزها را خود به خود هندل میکنه بریم. یعنی که ما پس را بسته میکنم و این کنترلر را دیلیت میکنم. ببینید I want to create the same controller using a command, an artisan command without bothering to create manual files myself. به خاطر که اگر ما همه قسم manual فایل ها را create میکردم then why am I using Laravel framework؟ ما این کارا را در کور PHP و procedure PHP هم پیش میکردیم که خود ما فولدر ها را create میکردیم و فایل ها را create میکردیم. Laravel should create files for me. That is the main motive. خب اگر بخوایم که همین فایل ها را Laravel برای ما create کنه so what can I do؟ ما میخوایم یک کنترلر را جور کنم. I should go to the project folder این project directory ماست and I will open it in CMD. در CMD نو ما را باز میکنم. فکرتان باشه در CMD پیش ما development سرور خود رن کردیم PHP artisan serve کردیم and I am getting the requests handled. اگر این را ما بسته کنم باز این پراجکت ما رن نمیشه. این پراجکت که شما میبینید so it has to be opened. این را ما به قسم open میاماندیم و یک نو CMD را create کردیم and through this I want to create a controller. خب اینجا توسط artisan command اگر بخواین کنترل کریت کنین then just write php artisan پیش که ما میکردیم php artisan اینجا انتر بکنین ببینین we have plenty of artisan commands. درست است. این را ببینین پیش که ما کردیم چی گفتیم php artisan serve تا که development server رن شود. now I want to make controller. شما بیاین با بخش make and just look at here که چی چیزا را شما جور کرده میتونید make cast make channel make command make controller and this is our motive. ما میخوایم که کنترلر را جور کنیم so the command should be command ما چی خواهد بود it should be like php artisan and then make colon controller spellش باید دقیق باشه. اگر فرضاً مطمئن نیستین then write slash help and hit enter. اینجا ببینید براتون میگه که با این کنترلر شما چی چیزا را جور کرده میتونید. description چی است create a new controller class usages make controller and then options. درست است. argument چی argument از شما گرفته میتونه you can give it a name and these are all the other options. خب for example ما میخوایم که نوشته کنم php artisan make colon controller تا اینجا کماند است یعنی که میخوایم توسط php artisan یک کنترلر را جور کنم. نام کنترلر که میخوایم جور کنم چی است او عبارت از page controller است. درست است. این موستلی در لاراول کنونشن است که ما در آخر کنترلر نوشته میکنیم page controller و در کامل کیس. ببینید اینجا در فولدر کنترلر ما if you get here I do not have any other controller. تنها یک کنترلر است و دیفالت کنترلر ماست. دیگه ما کدام کنترلر ندارم. if I have written it correctly and hit enter
you will see controller created successfully و اگه اینجا شما بیاین page controller.php already برای ما جور شده. اگه بالا ازی کلیک کنید you will see the same thing. امیر ما منوالم جور کرده بودیم. درست است؟ So this is how we create controllers in Laravel. و این controller یک simple PHP class است. ولی در داخلی از این ما میتونم که مختلف متدای داشته باشم و هر متد ما رفر کنم اینجا در web.php خود. یعنی قسمی که ما میخوایم که یک متد یک فانکشن داشته باشیم. شاید just create a function. قسمی که ما فانکشن جور میکردیم نه ما میگفتیم که وقتی که services route access میشه a function should a loopback function should be returned و در داخل فانکشنی کارهای خود میکردیم. حالی ما گفتم که اینجا ما نباید فانکشنای خود بگیرم به خاطر که راوت فایل ما بسیار گدواد و پر از کد میشه. این فانکشن ما از اینجا گرفته در کنترلر دیفاین میکنم and this is the place where it should be. So I'll just create a function for example name function that is get services. هر یک نام که برای شما میاد یک normal PHP function انجام میکنه and then body of the function. حالی میگم وقتی که get services function access میشه چی باید شود؟ I'll just return a view. یک view رو میخوایم ریترن کنم و نام ویو چی است؟ services. That's it. درست است؟ خب اینجا این متد ما جور کردیم but I have not referred to it. حالی کاری که میخوایم بکنم چی است که ما میخوایم یک راوت را منیج کنم توسط یک کنترلر. So I'll delete all this. این را ما کٹ میکنم اینجا. درست است؟ اینجا ببینید که چقدر با صفحه یک راوت منیج میشه while using controllers. ما میگم وقتی که با services page یک ریکوست میآید درست است؟ ریکوست یک راوت ریکوست میشه به سرویس پیج. So what should be done؟ ما میخوایم که ریکوست را فوروارد کنم به یک کنترلر. یک کنترلر را میخوایم اکسس کنم. So inside double quotes I'll just mention name of the controller. نام کنترلر خودم میگیریم. نام کنترلر ما چی است؟ page controller. درست است؟ ولی دی پیج کنترلر it's not page yeah it's page controller. دی پیج کنترلر امکان است که مختلف فانکشن ها باشه. For example یک فانکشن از get services دیگه فانکشن از get about و return کرده است let me just say return a view called about.play.php. ولی برای کنترلر ما ریفر کردم که وقتی که services راوت اکسس میشه برای با پیج کنترلر مگم در داخل از او کدام متد اکسس کنه. So I have to specify the name of the method. Inside page controller I can put specify name of the method using @. درست است؟ کدام متد میخوایم اکسس کنم؟ get services. So I just write get services. Now if I save it and get back refresh. Okay, I have an error and let's just see what is the error. Okay, page info not defined. به خاطر از این که اینجا ما در این کنترلر تنها ویو ریترن کردیم و دیگه ویریبل ها را ریترن نکردیم و اینجا در داخل سرویس پیج ما ویریبل ها را اکسس کردیم. پیج info ویریبل اکسس شده است. So let me just say if I comment it out and refresh it okay page info is undefined. I'm still getting this error. ببینیم که دیگه کدام جای برای زیر رفر دادیم. Nope, then this shouldn't be a problem. Okay, undefined variable pinfo where in services.play.php. So I'll just completely delete it, save and refresh. Okay, now this variable is not defined, so I have to just comment it out, save and refresh. Our services yet commented, so I have to delete it. Even in save and refresh.
I'll see my page. درست است؟ به خاطر ازی که ما اینجا ببینین وقتی که ای سرویس راوت اکسس میشه معمولا ما میریم بر کجا فلوش ما براتون نشان بدم در web.php. در web.php گفتیم اگر سرویس راوت اکسس میشه what should be done ما باید بریم با پیجز کنترلر و در داخل پیجز کنترلر یک متد از به نام get services او باید رن شود. if I go to pages controller there is a method called get services و این get services method چی را ریترن میکنه یک ویو ریترن میکنه services which is service.play.php و اینجا در service.play.php ما تا حالی تا این چیزا داریم. Now I can create my logic inside here. قسمی که ما پیشتر داشتیم variable create میکنیم او را روان میکنیم. let me just paste it for example این logic ما پیشتر create کرده بودیم if you remember به این شکل درست است. ببینید حالی در get dot services ما مختلف application logic دارم و این view که ریترن کردیم view که ریترن کردیم و او page info را ریترن کردیم و our services array ریترن کردیم درست است. now if I get back to the services and control z این لاجیک خودم پس بیارم این را سیو کنم so I'll see no errors. ببینید equally data را میگه access کردم میتونم. now our web.php is neat and clean این مکمل صفا و سوتره مانده. ببینید تنها یک لاین ما اینجا گفتیم و کلی لاجیک خود در بین کنترلر ما ماندیم. the same goes for the about. ببینید اینجا about پیج که ما گفتیم I do not need to write the function inside my route.php ما اینجا فقط را ریفر کردم میتونم به کنترلر ما گفتم میتونم اگه about route access میشه then go to the same controller در از این کنترلر باید بری و در داخل از این یک پیج است یک متد است با نام get about save and refresh. now if I want to go to the about us it will redirect me to this page و این توسط web.php نشده توسط کنترلر شده. So this is the way we create basic controllers and we handle routes through controllers. We redirect a route to a controller method and we can use it. So practice this and we'll continue in the next class.